ri vatsira mafhungo a SABC ubva pano Auckland Park, Johannesburg twi. Mafhungo mahulwane nga chino chifhinga care. We have come to a situation where a load shedding is an extraordinary occurrence. Zwa utsimiwa mudagasi zwi lavhelelwa u vhuyelela hafhu madekwana na musinga la vhuṱanu. Vhathu vhararu vho lovha Limpopo nga vhulwadze ha malaria. Masalela maswole ba Afrika Tshipembe be vha lovha nndwani DRC hathu vhuiswa. Ngwena mbili dza Soweto dziombana matshelo kha mutambo wa derby luvhandeni lwa FNB. Ndi madekwana nne ndi Jennifer Matsira ri vhadzisela mafhungo fhano kha SABC 2. Zwa utsimiwa mudagasi zwi lavhelelwa u vhuyelela hafhu madekwana namusi nga ḽavhuṱanu. Vhalanguli vha bodo ya Eskom vho ḓivhonadza phanḓa komiti ya phalamennde ya zwa fulufulu he vha ṱalusa khaedu dzine vha Eskom vha khou ṱangana nadzo. Mafhungo a si avhuḓi kha vharengi ndi a uri mudagasi wa Eskom u khou ḓo gonya nga ḽa u thoma ḽa ṅwedzi wa Lambamai nahone aya si masala musi o ḓoweleaho a ḽathihi ḽa uyo ṅwedzi. Vhatshiimiswa tshilangulaho mitengo ya fulufulu Afrika Tshipembe kana NESA vho rwela ṱari uri mudagasi u khou ḓo gonya nga phesenthe dza 12.7 kha mitengo ya ṅwaha wa muvhalelano wa khamphani ya mudagasi ya Eskom. Fhedzi masheleni ayo a fhasi kha khamphani ya mudagasi ya vha i tshi khou ṱoḓa u gonyisa nga mudagasi nga phesenthe dza 36.1 kha ṅwaha u ḓaho. 36.1% increase is what they're asking for, plus another 4%. I mean, that's just totally unacceptable. You've just said it, that the cost of living is so high. People cannot afford to pay 8 times the inflation rate for electricity, and almost that's like rewarding bad management. I mean, we haven't had electricity. We've got real issues around electricity, and then these prices are just killing people. The household income is just being affected every single day, and it's not as if this is a once-off. Last year, the year before, every single time it is way in excess of inflation rate. Minister mudagasi Bohosientsho Ramokgopa ba ri hu ḓo vha na u khauwa mudagasi kha luṱa lwa vhuraru mafheloni a ino vhege. We don't have load shedding, it's an anomaly. I'm sure everyone can accept that it's an extraordinary occurrence, and we really want to put it behind us. So as a result of all of these things, the team we will be initiating stage 3 load shedding at least over the weekend, and then go back to conditions of what now we have come to call normality. Mulanguli muhulwane wa Eskom Boden Murokane vha ri khamphani ya mudagasi yo vha na zwiṱitshi zwo vhalaho zwine zwa khou ṱoḓa u lugisiwa. I just want to confirm that from a generation recovery plan, the issue of trips of units or tackling unreliability is a factor that we have all gotten to accept that we need to deal with it, and we are working as well within our structures of the workstream 1 in NICOM to look at ways in which we can improve on reliability on the back of the maintenance activities that we have undertaken. Overall availability is still high. Mudagasi u khou ḓilavhelelwa u gonya nga phesenthe dzi vhonalaho kha ṅwaha ṅwakani namba makwani. Muhasho wa mutakalo vunḓuni ḽa Limpopo u khwaṱhisedza uri vhathu vhararu vho lovha nga vhulwadze ha malaria. Ho vhigwa zwiwo zwa maḓana maṱanu zwa vhulwadze ha malaria. Vhaofisiri vha ri vhulwadze uvhu ho phaḓalala u mona na vunḓu. Mvula dzedzana zwino vunḓu ḽa Limpopo dzo vhanga vhunyunyu he ha ḓa na vhulwadze ha dali. Zwo rolo kha uno ṅwaha vhathu vhararu bva fhaḽa Vilavila, Thavhazimbi na Lephalale vho no ḓilozwa matshilo avho nga ṅwambo wa vhulwadze ha dali. Vha muhasho wa mutakalo vha ri ho wanala tshivhalo tsha vhathu vhane vha fhira maḓana maṱanu. The analysis of this death tells us that they happened in areas of Waterberg, that is Vilavila and Thavhazimbi, which are naturally not too much. You don't have too much people getting malaria in those areas as compared to your part of Vembe, Mopani and so on. Utovva mahola zwo ḓirale vhulwadze ha dali hu pfala uri hu wanalesa fhaḽa vhuponi ha Giyani, Thohoyandou na fhaḽa Phalabulwa.
We are able to roll out fumigation every year, especially when the malaria, what we consider to be malaria season, approaches the rainy seasons and so on. Over 1 million households have been fumigated in the last year, not the previous financial year, last year. Aba muhashi wa mtakaro bari midi padao miliani yono difafaziriwa jwale iri chushije re kwele ba e bolela wele re no gape go lutse go ra gore bo akeka bo etla jwale re gopela gore mmusho mohlomongwe ka tsamola ba gone wa identify pleke tse re ba bontshe di pleke tse di belle monoga mo menang e dulang go musi zwi tshikadiva zwo ralo vhadzulapo vha kwetela khwelelo vha muvhuso uri vha takusemelenje kha fulo ḽo fafadzela. Mina nke mitshan bya bilani le kutu Vha muhasho wa mutakalo vunḓuni vha ri arali vha tshi pfa tsumbadwadze dzine dza nga mphigela na u rengwa nga ṱhoho vha tea u ṱoḓa thuso nga u ṱavhanya. Zwo ḓi ralo muvhuso khou ṋetshedza mambule a u thivhela vhunyunyu. Vhazwimiswa zwa ngudo dza nṱha vho vula u ṋetshedza ngudo na ṅwaha dziṅwe dza khaedu dzine vha ṱangana nadzo ndi tsireledzo afho magudedzini. Vha khomishini ya ndinganyelo ya mbeu vha khou itela khwelelo magudedzi uri a khwaṱhise tsireledzo na uri matshudeni vha kone u vhiga zwiwo zwa vhugevhenga zwine vha ṱangana nazwo. Magudedzi a pfunzo dza nṱha a kha ḓi fulufhelwa uri ndi one ane a vulela vhathu matshelo a khwine. Fhedzi kha vhathu vha ngaho vho Yolanda Jantshi ndi fhethu hune ha vha tshivhilelani tsha zwiito zwa u tshipiwa. Jantshi we na ene zwa ṱangana ngaye kha miṅwedzi miṱanu ya u thoma yunivesithi ya Rhodes fhala Makhanda nga ṅwaha wa u thoma afho gudedzini o tshipiwa nga muṅwe mugudiswa. Muswa uyu wa miṅwaha ya 27 uri tshiwo itshi tsho shandukisa vhutshilo hawe nga ṅwaha wa 2015 khathihi na u thithisa pfunzo dzawe. Having to just navigate, you know, the experience as an 18-year-old on campus, far away from family, you know, the shame, the sense of shame as well. Just that idea of knowing that somebody took advantage of me without my consent, you know, that really made me angry. Jantshi o swika he a ḓiwana a tshi pandeliwa afho Yunivesithi ya Rhodes nga zwe a ita nga murahu ha musi o dzhenelela kha tshiṱereke tsha u lwa na zwiito zwa u tambudziwa nga mbeu. Fhedzi khothe ya shandukisa tsheo iyo. The sense of solidarity came, and then, you know, wanting to change the system, wanting to actually tackle and address the crisis then followed, you know, with all of those feelings. I think if we get a proper response from just the SAPS, from the judicial system, then we'll also start seeing it trickle down into the institutions. The institutions also should be leading the way. Uyanga khomishini ya ndinganyelo ya mbeu zwiito zwa u tshipiwa matshudeni a si yone khaedu yoṱhe magudedzini. Matshudeni vha dovha hafhu vha tovholwa na nga vhagudisi vha tshi ṱoḓa u ita navho zwa vhudzekani nga khani. We are saying that this institution, they should comprehensively address these challenges, especially this one of underreporting, by strengthening confidence in institutional response mechanisms. Kha ṅwaha wa mbalelano wo fhiraho vhukati ha ṅwedzi wa Fulwana na Tshimedzi ho vhigwa zwiito zwipaḓaho 15 magudedzini a pfunzo dza nṱha. Gender equality and gender diversity is critical. So higher help on behalf of the Department of Higher Education, the South African government, has even gone to a level now to put gender-based violence and gender studies as part of a co-curriculum. Matshudeni vha ṅwaha wa u thoma vhane vha kha ḓi tou vha vhaswa vha khou itelwa khwelelo uri vha vhige arali vha livhana na zwiwo izwo. Vhunzhi ha dzi yunivesithi kana zwiimiswa zwa pfunzo dza nṱha fhano Afrika Tshipembe zwi ḓo thoma u ṋetshedza ngudo vhege ḓaho u phasesa matshudeni vha maṱiriki zwo siaho na khaedu ya zwikhala kha vhunzhi ha magudedzi. Iṅwe khaedu i re hone dzi yunivesithi ndi ya masheleni a ngudo. Matshudeni vha no humela yunivesithi vha balelwa u ḓiṅwalisela ngudo nga khaedu ya u balelwa u badela zwikolodo zwa murahu. Matshudeni vha no homolowa vhunga zwigidi na zwigidi zwa matshudeni vhane vha khou thoma ṅwaha wa u guda yunivesithi khathihi na vhane vha khou tou humela vha tshi ḓovha vha tshi khou ḓilugisela u thoma na ṅwaha muswa wa ngudo. Matshudeni vha maṱiriki vha paḓaho zwigidi zwa ḓanayo vha phasa mahoḽa a vha nga ḓo wana tshikhala tsha uri vha gude yunivesithi dza muvhuso. Yunivesithi ya Vets i ṱanganedza khumbelo dzi paḓaho zwigidi zwa 46 kha zwikhala zwa u ṱanganedza matshudeni vha zwigidi zwa 6 fhedzi uno ṅwaha.
It's huge competition to get in, and at the end of the day, it is the academic result that will do the final talking for the student. University ya Johannesburg yovunda rekodo nga utanganedza khumbelo dzipaḓo zwigidi zwa maḓana a rathi kha uno ṅwaha wa gudo. The public must understand one thing, that as public universities, we have enrollment plans, which are agreements that universities have with the Department of Higher Education and Training. So if we go over our allocated quota, if I could call it that, then there are serious penalties. Dziṅwe university khulwane u fana na ya Pretoria yo ṱanganedza masheleni vha zwigidi zwa ṱahe vhane vha khou tou thoma. University ya Africa Tshipembe yo ṱanganedza khumbelo dza miḽioni nthihi khoma mbili fhedzi ya ṱanganedza masheleni vha zwigidi zwa maḓana mararu na fuṱhanu. As the SRC, we've been able to recognize that there's a limited space when it comes to first years. It's not only an issue that is being faced by first years, even returning students. So it's difficult even for returning students to come back and get enrolled within the institution. Vhunzhi ha dzi university dzi khou livhana na u anda ha matshudeni zwine zwa livhisa kha uri hu sa vhe na zwikhala zwa uri vha dzhene magudedzini. Zwa zwino ri livha maragani vha songo ya vha tshela kule ri ya vhuya usikale. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda kha ri bvele phanḓa. Maswole a ḽino o vhulawa kha khuḓano na mavhanga ngei ḓoroboni ya Goma vhubvaḓuvha ha DRC. President Vho Cyril Ramaphosa vha ri nzudzanyo dza u vhuisa masalela a maswole o vhulawaho dzikati. Ḓuvha ḽe minista wa mbia upeleli Vho Angie Motshekga vha swika kha ḽa Democratic Republic of Congo vho mbo ḓisevha uri mavhanga M23 o vha tshi khou thoma u govhela ḓorobo ya Goma ine ya vha ḓuvha shango iḽi. Nga murahu ha maḓuvha mararu mbia upeleli ya ḽino kana SANDF yo khwaṱhisa zwa uri maswole vha ṱahe vha ḽino vho vhulawa. Maswole vha sumbe vha vha kha mbia u vhedzedza mulalo ya SAMI DRC ngeno vhavhili vha kha ya UNESCO. Ḓuvha ḽi la tevhela ḽa 27 Phando nga Sondaha u pfala uri mmbi ya UNESCO yo vha yo ombana na mavhanga M23. Wa United Nations u khwaṱhisedza uri maswole mararu vho vhulawa, mavhili vha mbia ḽino na ḽithihi ḽa Uruguay. Nga musumbulo wa ḽa 27 Phando, Afrika Tshipembe ḽo khwaṱhisedza uri maṅwe maswole mararu o vhulawa ḓoroboni ya Goma. Maswole mavhili vhe vha ḓivhadzwa nga vha UN vho vhulawa kha khuḓano vhukati ha mavhanga M23 na mbia ḽa Congo vhukama ha bupho ha Goma. Ḽiṅwe swole ḽa ḽino ḽo lovha nga nṱhani ha mafuvhalo kha u ṱhasela vhege i fhiraho, zwine zwa khou sia mbalo ya maswole a ḽino o vhulawaho ngei DRC a 13. Ḓuvha ḽi la tevhela ḽino shango ḽo dovha hafhu ḽa khwaṱhisedza uri maṅwe maswole mararu o vhulawa ngei Goma. President wa ḽino Vho Cyril Ramaphosa vha ri nzudzanyo dza u vhuisa masalela a maswole o vhulawaho dzikati. Mulovhanga ḽa 3 Phando, Vho Ramaphosa vha ri khou tea u swikelelwa pfano ya u vhea mapfumo fhasi nga u ṱavhanya. Presidente u khwaṱhisedza uri maswole a ḽino vho tsireledzea swikela zwino musi therisano dza vhudiplomati dza u ṱoḓa thandululo dzikati. Vha miteyo kwawo ya musi maswole vha tshi vhulawa vha khou pfala vho sinyuwa, hune vha ri muvhuso na vha SANDF vha khou ongolowa kha u vhuisa masalela a vhafunwa vhavho. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune rannda ya vhonala yo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 18 rand 63 cents, bondo ndi 23 rand 9 cents, euro ndi 19 rand 32 cents, pula yone ndi 1 rand 33 cents. Mikovhe phala JSE i nṱha. Kha zwibveledzwa musuku ndi $2,813, platinum ndi $978, oil i songo kunakiswaho ndi $76.66 nga fagi. Kha mitambo, ngweṋa mbili dza Soweto Pirates na Chiefs dzi khou ṱangana matshelo kha mutambo wa derby une wo lindelwa nga maṱo matswuku fhaḽa luvhanḓeni lwa FNB Nasrec. Timu ya Orlando Pirates i khou dzhena kha mutambo uyu wa derby sa yone thimu ine ya khou takaleleswa, hune ya fhenya ya ḓo fhungudza tshikhala tsha dziphoindi vhukati hayo na Mamelodi Sundowns. Chiefs yo fhedza khalaṅwaha yo fhiraho i nnḓadza malo dzi re nṱha kha logo. Musi wa mutambo wa derby
wanzero vana thaidzo ya ulenga vhaṱaleli u dzhena nga ngomu stadium nga nṱhani ha u tsetsekana vhuendi. For this event, we introduced Park and Ride for the first time. It really is like a VIP experience. You go and park your vehicle at one of the collection points. There's a dedicated route for these buses. It drops you off in the Eastern Overflow on the doorstep of the venue. And after the event, you go to your bus and it takes you back to the drop-off point. So I really want to plead with the patrons and the spectators to make use of this opportunity. Soweto Highway will definitely be closed off. That's between the N1 bridge and Main Street in Boysens. It will be closed from 11 a.m. Another closure will be on Boysens Reserve Road. That's between Crownwood Road and League Avenue, Naswick Road. These routes, it's not a complete closure. Certain vehicles will be allowed to pass. On Soweto Highway, it's only accessible for Rea via bus services, which will be operating on the day. And on Boysens Reserve, it's the Park and Ride. Also have an opportunity for VIP and hospitality ticket holders and also accredited media personnel. Vatikedzi va idzi thimu mbili na vane vatu va vukati vurindela mutambo uyu nga mato matsuku. Vamwe vatikedzi va Chiefs vakotenda zwa uri Pirates inga fenya kha mutambo uyu saizwi thimu yavo i tshi kha ḓi tou fhaṱululiwa nga mugudisi vhane vha bva ngei kha ḽa Tunisia vho Nasreddine Nabi. Vha khou lavhelela uri zwikoro zwi nga vha zwinzhi kha mutambo uyu. I think Pirates are on song. They are going to continue winning as they play good football in the meantime. I'm so happy now. I'm feeling so happy. And to have a coach, but we're still building. We can't say we're going to win the game on the weekend. But actually, we are becoming good. With Kaizer Chiefs struggling, they didn't perform well last season, couldn't qualify for the top 8. They'll want to be counted in this year's top 8, and I'm looking forward to a lot of goals. At least if they can score 4 or 5 goals, the previous one they scored 5 goals. Magete phala luvandini lwa FNB aḓo nga awara ya ufumi na vhuthihi maṱavhelo hune mutambo wa khou lavhelelwa u takuwa nga afho bva kha awara ya vhuraru mathabama. Zwa zwino ri livha kha vhupfiwa ha vhaṱaleli nga mutambo vhukati ha Orlando Pirates na Kaizer Chiefs. Vhupfiwa vhu tevhelaho asi ya vhaṱaleli ndi asi ya SABC ndi ya vhaṱaleli. Ndi vhona mutambo wa matshelo tshi ḓo konḓa. Na u konḓa hawo mabakhani a fhira nga zwikoro zwivhili kha gumba 2-0. Muhashi ndi vhona tshi ḓo vha mutambo u lemelaho nga maanḓa. Fhedzi thimu ya Kaizer Chiefs i ḓo fhira nga zwikoro zwivhili kha gumba sa izwi i tshi khou ṱoḓa vha kha vhuimo ha khwine ya dzhena kha ṱhanu dza khwinesa. Nṋe ndi vhona uri mutambo wa matshelo wa derby vhukati ha Kaizer Chiefs na Orlando Pirates ndi mutambo une u ḓo lelutshela Orlando Pirates. Ndo sedza uri kutambele kwayo ku kufusha kuna mudziyo lune thimu ya Kaizer Chiefs vha khou ikunda nga zwikoro zwivhili kha gumba. Mutambo yo wa matshelo wa thimu ya Kaizer Chiefs na Orlando Pirates a nga ḓo tou vha mutambo wo leluwaho, mara fhedzi ndi na fhulufhelo uri thimu ya Kaizer Chiefs i khou yo fhira nga zwikoro zwivhili kha tshithihi. Mathina ha u bva kha nṋe mukolo wa matsila ndi ri mafhelo a vhege a vhe avhuḓi a ri ṱangane hafhu vhege ḓaho nga ḽavhuvhili.